Y254. Imagine. Welcome to the PowerTalk show with me, Dominic. It's another Wednesday. Last Wednesday we didn't have a live show because of a few issues, but I hope you're doing well. And we are back today to the PowerTalk show. Today we are talking about understanding sexual abuse, and the audience is back to the studio. Can we make some noise? Can you hear some noise from there? Yes. Yeah, all right. That's it. You can hear them right there. You can see them on your screen. So welcome back. And also today with us on the show, we've got Capedo. I still say it's Capedo. He is a spoken word artist. He's here with us. He'll be performing 3 pieces. You should hear them and watch him perform. And to start this, I have got a game. You know, grab the bottle. And this game is very easy. You have seen it before. It's a very simple game. And all that I have, the instructions are, once I ask them a question, there are 3 questions. The one who grabs the bottle and says the answer, at least gets one answer, is going to win. So let's do this. You ready? Yeah. Set? Okay, now let's go. Now, first question. First question. Come a little closer. Okay, hands at the back. Okay. First question. How many months have 30 days? 7. All right. Thank you very much. Give it up for him. Yeah. How many months have 28 days? 1 month. 1 month. Wrong. Put back the bottle. How many? How many months have 28 days? Huh? You're not sure. Okay. How many months? All of them. Okay. Okay. Another question. So we are at 1-0. Okay. We've got to take yours. Otherwise, you're going down. All right. Ready? What can an elephant make that no other animal can? What can an elephant make that no other animal can? Wait, what? It can trumpet. No, that's not the animal that can trumpet. You don't know, right? In 3, 2, okay, fine. A baby elephant, all right? Baby elephant, or a baby elephant. Yeah. Last question. Now, your students at the University of Nairobi, right? Yeah. All right. Now, a student is working with a lecturer. The student is the lecturer's son, but the lecturer is not the student's mother. How is this possible? I repeat the question, right? Okay. A student is working with a lecturer. The student is the lecturer's son, but the lecturer is not the student's mother. How is this possible? The lecturer is a male. So he is? It cannot be the student's mother. So who is he? He is the student's father. All right, give it up. All right. So what's your name? My name is Sydney. Sydney. Yes. And Australia. Dave. Okay. Dave. All right. So Dave and Sydney. So Dave takes the day. Sydney will have to go to Australia now. So we have Capedo on the show, and I'm going to give it right now to Capedo to take us through. And when we come back, we'll be talking about today's topic: understanding sexual abuse. Can I hear some noise? Na huyu dem nilifikiria amebeba kisu ama panga juu ya vile alikuwa amedress to kill. Na hata first time kuna huyu dem nilifikiria amebeba kisu ama panga juu ya vile alikuwa amedress to kill. Na hata bila kucha, kila look alinail it. Nilipenda yake melanin na sauti yake ilituliza soul. Juu keep it short and sweet. Nilimpenda juu alikuwa journalist, so hange break heart yangu, ali break news. Sikuelewa yake Kiingereza, lakini mapenzi yake ilinipatia kizungu zungu. Sijui kama alikuwa ametoka Centro, juu urembo wake ulibantu. Mapenzi yake ilikuwa lit kama kiberiti, na sisi ndio sticks
tukimach ndani ya box. Alikuwa wangu kipepeo, ndio maana sikuwa na pupa ya kumpata, juu alikuwa my lover. Kwa hii mapenzi nilikuwa starring kama Liam Neeson. So ukiniuliza kama niko single, nilikushow niko taken kama movie. Yani juu huyu dem bila hata makeup, nilikuwa nisha make up my mind ati ni mrembo. Juu first time kumuona alishine kama diamond, na vile alipita nilibaki safi. Nilikuwa peke yangu akanipea company na sio limited. Nilikuwa jobless akalight up my candle, nikapata wax. But sikujua kuwa wade mrembo ni kama kukalia kiti ya makanga kwa matatu, watu watakusumbua bure. Stories za Kapedo. Make some noise now. You are allowed. All right, welcome back to the PowerTalk show. That was Kapedo, right? Kapedo, can I talk to you for a minute? Yes, sure. So, karibu bwana. Santi. How long have you been doing this? Poetry alone. Yes. Sindio? 2 years. 2 years now. Yes. I mean, it has been quite a fast move, I guess. As I say, ni God. First thing ni God. Ni Absolutely. grace ya God. And another thing is because niko sure mbona nafanya kinye nafanya. And then na specialize. Si uko kwa hapa na pale. Niliamua ni poetry na the journey ni poetry peke yake. Awesome. That's why na move maybe that fast, but ni grace ya God plus your focus. I'm sure what I want. Sure. Yes. Thanks and welcome to the show. Thank you for coming for agreeing to come to the show. All right, next to you is Masanga. Niaje Buddha? Uko poa? All right. So you're just gonna pass the mic. Now, ladies and gentlemen, viewers from home, today we're talking about understanding sexual abuse. And what I want you to do is to text me in on 22162 starting with the word power. And I want you to tell me about where you're watching from, but most above all, your suggestions, your opinion and questions are very much welcome. So today we've got with us Chege, who is the Director Program Strategy, Quality and Development at Plan International Kenya. And then we've got Emily Tata here with us also, who is a sexual abuse survivor. And so she will be sharing with us her experience of going through sexual abuse, and Mercy will give us the professional and psychological understanding, especially in the Kenyan context. So before I welcome them once again, I want you to text me in on 22162, starting with the word power, and tell me your suggestions, your opinion, your questions, because I would want to hear from you. Karibuni. Asante. Welcome to the show. Thank you. Emily, welcome to the show. All right. So now, I'm going straight to you because, first of all, before we hear her story, we want to understand about sexual abuse. And because sometimes there are people who don't know that actually they have been sexually abused because it takes so many forms, right? Yeah. So what is sexual abuse? Sexual abuse is undesired and unwarranted sexual advances from one person to the other. So there is no consent. Yes. Put it very simply. Put it very simply. Yes. Okay. But would it be possible for someone to be abused and not to know that actually what is affecting them was a sexual abuse? Unfortunately, yes. It's possible because contrary to probably what we think, sexual abuse is not always violent. You'll find that sometimes, especially for pedophiles, that is the people who abuse children, they groom the children to an extent that children think that that is a normal way of life. So you grow up with a parent, maybe mostly you find these in maybe where you have extended families, where you have step families, and you also find it in schools and places of worship where people, adults will start touching children and grooming them and telling them that they love them and showing them some explicit sexual behavior to an extent that the child thinks it's normal. So the child is prepared actually, like exactly the fable, the ogre, the witch that prepares those children for fattening, and then they get eaten at the end. So there's a sort of a preparation. Yeah. Now, but there's also something else. You might find that it's not even about grooming, but it can also be done in such a way that the person makes the victim feel it is their fault.
So even when you're abused, you think it is my fault. Maybe I dressed this way, maybe I refused to do this, maybe I did this. And you grow up thinking that it is your fault that you're being sexually abused. So at the end of the day, instead of blaming somebody else who should be blamed, that is the perpetrator, you start blaming yourself. So you don't think that you're being abused, you actually think that you're on the wrong. Yeah. Emily, if I come to you at this point, would you say some of what Mercy is saying happened to you? And maybe before you even answer that, could you tell us maybe briefly how you went through this unwanted sexual experience? Thank you so much. Mi nimepitia mambo mingi kwa maisha yangu. The first thing, nimejilea nikiwa a street girl. Hapa Kenya watu wengi wanapenda kuita watu wanaona kwa street chokora. So ni maisha yangu yote nimeishi nikiwa kwa street, nikiokota, napeleka nyumbani, natoka nyumbani naenda nakaa kwa street. So through your life ya kuenda kwa street, nikitoka home nikienda kwa street, nilikuwa naenda kwa gates za watu kuomba chakula. Kuna time unaweza enda kwa gate ya mtu kuomba chakula upate watchman. Ukibisha itabidi ukimuita unamwambia uncle kuko na food leo, anakuambia ingia. Ukishaingia ndani anakuambia ndio nikupatie chakula lazima nifanye hivi na hivi na hivi. Anaweza kosa kufanya sex na wewe, but zile vitu atakufanyia ata make sure ako satisfied na Kenya alikuwa anataka kufanya. So nilianza kwenda kwa street nikiwa na 6 years. Reason ya kwenda ni juu kwetu hatukuwa well up. So nilikuwa naenda kutafuta chakula na pia tulikuwa tunaenda kutafuta kuni. Sana hiyo ndio ilikuwa inanipeleka kwa street. Mama yetu alikuwa anatuambia juu ninaenda kuhustle pande hii, nyi tokeni mwende mkatafute kuni, ndio jioni nikikuja na chakula tusikose kitu ya kupika nayo chakula. So hiyo moment ya kwenda kutafuta kuni ndio nilikuwa nikienda kwa street. Ile time tunatafuta kuni, umetafuta kuni kutoka asubuhi, unaenda ukiokota moja ndio unajipata kwa ile situation ya unaenda ukiomba chakula pia kwa barabara. Unapata mtu unamuomba, before akupatie, maybe mtu mwingine atakupatia, mwingine akutusi, mwingine akwambie akuulize mamako ako wapi, mwingine akuulize hata any question, kitu yote tu yani funny yenye inaweza kufanya ufeel ni kama wewe si part of this world. So nikaendelea na life yangu hivyo nikiendanga tu kwa street. At the same time nilikuwa naenda shule kutoka asubuhi mpaka saa 6. Nikitoka shule, juu nilikuwa natoroka shule saa 6. Reason ya kutoroka ilikuwa nitoroke shule niende kwa street, tuende tutafute kuni, juu mama yetu ameenda kuhustle ndio tupate moto ya jioni. So maisha ikaendelea hivyo, nikakuwa nikiendanga tu kwa street hivyo, nikasurvive kwa street. Nikaendelea nikiendanga shule naenda kwa street, naenda kwa shule naenda kwa street, mpaka nikafikisha 13 years nikapata mimba nikiwa na 13 years. Na sijai patiana historia yangu vizuri sana venye nilipata mimba, cause nilipata mimba na mtu mwalimu alikuwa anasomea ualimu. Na huyo tulipatana naye, ni wale watu wanakujanga kwa base kwa street, kuna kuanga na bases. Mnaweza kuwa ni group fulani mko mahali mmejita jina fulani, another group mahali mmejita jina fulani. So kwa group yetu tulikuwa na jina ya group ya ile base tulikuwa tunakaa. So yeye alikuwa anakuja akikuja juu ya kutafuta drugs. So hapo hiyo time hiyo process ya kuja kutafuta hapo drugs, so hapo ndio niliona huyu msee ni kama ako na do, mimi naendanga shule na njaa hivyo. So akani approach, nilikuwa na 13 years. Nikakubali. So nilikuwa nikitorokanga home asubuhi, naenda kwake, ana have sex na mimi, anarudi ananipatia 20 bob ama 50 bob. So mimi nilikuwa nafurahia sababu nilikuwa najua at least break time at least ndashine kwa shule. Wale watu wamekaa na vitu na snacks kutoka kwao, at least hata mimi ndafeel niko one of them. Niko sawa juu nilikuwa mtoia kibai kama ni hizo kashatas nini hizo sweets, wewe jua una feel ni kama as in we si uko odd one out. So nikaendelea kuendanga kwake hivyo, bado hata sikuwa nimeshaanza kupata menstruation. So nikipata mimba sikuwa already hata receive menstruation yangu ya kwanza. Nilipata mimba nikajistukia niko na mimba nikiwa niko karibu kwenda kuzaa. Na
hiyo time nilipata mimba nilikuwa class 7. So nilikuwa natokanga shule, nikienda kwake asubuhi saa 6 naenda Umoja, narudi kama saa 7 saa 6 za usiku. Tukienda Umoja sometimes unafeel huwezi enda tena home. Pia huko kwa street pia kuna wase wanateka advantage yako. Juu kilala kwa street ile time nimekam late na feel nikienda home nikipitia hapa ninaweza kuwa hurted. So inakubidi ilikuwa inatubidi wale watu wameenda Umoja na Mutindwa, wanaonanga wale watoto wa street wenye uka hapo Mutindwa. Nilikuwa part of them na nilikuwa naenda hapo na okota matunda na okota vitu za kupika juu kwetu tulikuwa tumeishingi tukikulanga tu githeri peke yake. So tulikuwa tunaenda huko Umoja tunaokota kama ni hizi mivijiti za skuma na matunda, at least ndio to change nini diet kwetu. So tukienda huko atupatiwi skuma ama nini, tuko na hizo vijiti. Tukienda kwetu tunatoa hizi vitu za skuma, hizi ziko huko kando. Tunaenda tunachemsha, tunarusha mafuta. Hiyo siku kulikuwa na mafuta ya shilingi 5. Tunarusha tuna change diet. Kama mamangu alikuwa ameenda huko kwenye alikuwa anafanya kibarua, akikuja na githeri, tunarusha hizo skuma ndani na zile matunda tumeokota Mutindwa, tunakuja tunakula. So hiyo time pia ya kukaa huko Mutindwa pia wase wengi wakateka advantage yetu. Unalala hapo kwa reli, sometimes unaenda home, sometimes hauendi, sometimes unaenda shule, sometimes hauendi. Na luckily nilikuwa sponsored na World Vision. So hiyo time nilikuwa sponsored na World Vision, hiyo ndio ilinifanya nikamaliza class 8. Juu nilipata mimba nikiwa class 7, hiyo process ya kukana mimba, so mimi sikuwa na feel nika anything. Juu nilikuwa niko tu kawaida, ati venye watu utapika sijui nini, nilikuwa tu kawaida. So venye nilipata mimba nikiwa class 7, nilizaa nikiwa class 8. Nilizaa nikiwa class 8 mwezi wa 8, first born wangu. But before nizae, advice nilikuwa nimepata kwa wase wengi wanitoe hiyo mimba juu wale walianza kuniona venye ninakaa. Walikuwa wananionyesha, wewe ni mtoto mdogo bado, ukienda kuzaa utakufa, ama ukienda kuzaa utakuwa kiwete, ama unaweza pitia anything ukue upatwe na ulemavu. So nilikuwa tu nikiwasikia na narudi na wa ignore. But mamangu alikuja kujua niko na mimba kama niko karibu kwenda kuzaa. So mamangu akani encourage nikazaa. Mamangu hiyo wakati nimeenda kuzaa alikuwa sha lose vibarua kwenye anaenda. So naye akaanza kuendanga Umoja kuhustle. Hiyo time alikuwa anaendanga Umoja kuhustle, alikuwa anabeba mtoto wangu kwa mgongo. Sorry. Good work. Alikuwa anabeba mtoto wangu kwa mgongo, anaenda anafanyia watu vibarua, analima kwa ile underpower ya Umoja. Mamangu amelima sana na kuokota huko Umoja anatuletea. So mimi nikaendelea kwenda shule juu nilizaa mwezi wa 8 na sikuwa nimefanya KCPE. So nikaendelea kwenda shule, nikafanya KCPE na nikapita KCPE vizuri. Juu nakumbuka nilipata max 292 hiyo wakati. So mamangu akakuwa akienda na mtoto na mimi naenda shule. Nikamaliza class 8, nikaanza na before nimalize class 8 hiyo period ya kwenda shule nilikuwa na feel sasa mamangu anaenda kuhustle na mtoto, mimi naenda shule. Nikikaa mjioni home, sometimes amekuja na mahasira, sometimes amekaa akiwa na hati mzuri, sometimes anakaa na hasira na kuambia wewe ulienda ukazurura ukapata mimba, umerudi umeniletea mtoto hapa hivyo na mimi ndio nakulelea mtoto. Hakuna sabuni, hakuna anything. So inakubidi tena una feel heri urudi huko uende ukahustle ndio ukuje. Juu nilikuwa natokanga shule na kuja na kutapupu za mtoto zimejaa hapo. Na kutapupu za mtoto zimejaa hapo, makojo ziko hapo. Nazichukua naenda nachota maji kwa shimo, kulikuwa na shimo mahali hizi maji stagnant. Nachota, naingiza hizo mavitambaa, natoa tu pupu na nazianika hivyo bila sabuni. So life ikaendelea hivyo. Nika struggle, nikasoma mpaka form 2. Venye nilisoma mpaka form 2.
vile nilisoma mpaka form 2. Good. All right, Emily, pengine kidogo tu alafu nitarudi kwako, sawa? Asante sana so far. You're doing very well. Thank you so much. It's a powerful story. Nashukuru sana. But just to give her a break, let's come back to you. It's a lot to take in even for me when I'm listening to her, and it's powerful. It's powerful. What are the signs? Her context is very unique. Yeah. But what are the signs? I have a niece and I have a nephew. How would I know, or even a teenager, how would I know that probably this child or this person is going through sexual abuse and maybe is unable to say it? Are there some signs? Yes, there's some signs that you can tell that somebody is being sexually abused. Some of them are not so obvious, some of them are obvious. I think the obvious ones are like the injuries. You can see the physical injuries. Sometimes you can see that the walking style has changed if it's a younger person, or probably if it was something that was violent, was an experience that was violent, then you can tell that somebody has been, beaten up or something like that. Yeah? But there are some signs that are not so obvious, like you find somebody wanting to withdraw and not talk to themselves. Some others will become suicidal depending on the circumstances that they found themselves in, and you find others maybe develop some disorders like sleeping disorders, eating disorders, mood swings. Some become excessively aggressive. Some of them retreat to themselves. Some of them don't want to play with the others. Others want to fight with the others. It all depends on the individual and how they feel they are experiencing that moment and how they are able to express it, because different people will react differently. But of course you find, like in the case of Emily, you find that there is a pregnancy, and therefore of course there has been an incident. And in other cases, and especially for boys, you find that very strange behavior will start. Maybe they will start avoiding a certain sex because of the experience they have had, and start relating very closely to the others. And sometimes you find, like if it is very young children, you find that the language and the behavior is so explicitly sexual, and you're wondering that is really not of your age. Yeah. So you start questioning exactly what is happening. This young kid can be very sexual, or speaking in ways that you would not expect someone at that age to be speaking. Exactly, and even behaving. Yeah. And some children tend to avoid certain rooms, like if that's where maybe something happened. It is said some avoid such places. Now, do you think both men and women abuse, even though more men do abuse, right? Are there some telltale signs are there some particular things that stand out that make someone a predator? Would you say, or there is nothing we can? Anyone can be an abuser, and unfortunately the most unlikely people to abuse are the ones who end up abusing. Uncles. You find that not even uncles, you find that increasingly we are getting cases of date rape, something that is very controversial, and not many people want to accept that actually you can go out with somebody and you do not have any intention of having sex with them, and if they force you to have sex with them, that is rape. So that is becoming increasingly common, and especially among young people. And you also have instances where the cases of abuse by family members is also on the rise. I think you've seen the papers recently. We are dealing with some cases. You don't even believe what you are reading in the papers and what you are watching in the news. Yeah. And then, of course, if you read some reports, for example, the Violence Against Children report of 2010 by UNICEF and the Department of Children's Services, you find that there's a lot of sexual abuse that is happening in the schools. So it's not strangers. You know, like when we were growing up, you used to be told about the stranger danger. Don't talk to the stranger. Don't do this. I think that is the wrong advice to give children nowadays, because then they'll be avoiding the people they might be safe with and getting so close to people who are more likely to abuse them. Yeah. So what you're saying is there are chances of actually you being abused by someone you're staying with. You are even domestic. If we can talk about marital rape, is it not? Yeah. We can talk about, as you mentioned, that it could be an uncle or cousin. It could be someone, even a boyfriend. In that case, which becomes difficult to report. Exactly.
And men, we also still have men who are abused. Yeah. But we have such low rates of them reporting. Yeah. What is the percentage of the cases that are reported? Would you have that? There's a research that we did as an organization recently. It was a global research, and we did a survey over 22 cities in the world. It's in one of the projects that we are implementing with Emily. It's called Safer Cities for Girls, and we're just looking at how safe are girls in the school, in the cities, as they walk around, as they go about in the public places, in the private spaces, and all that. And unfortunately, Nairobi is the second most unsafe city in East Africa. Unsafe. Yeah, the first one is Kampala. But we are still not doing very well. That people feel extremely unsafe in public transport, in social places, and also in their offices, and even at home. I would say that according to that survey, only 40% of the cases are reported, and only about 5% of those cases are followed up. Oh. So you report a case, but you go to a police station and you find that people don't understand what you're talking about, that your boyfriend has raped you, that your girlfriend, it's even worse when you say like a girlfriend has raped you. Yeah. They laugh at you. That makes news. Yeah. How can that happen? So it's only 60%, it's only 40% of the cases that are reported, and only 5% get to be followed up. And we did not get into this space where we would look at the convictions, because they're even less. You know, for a case to be followed up until justice is, it's extremely low. And that's why sometimes people don't feel like reporting, because at the end of the day, it's so complicated. Like there must be medical evidence. And you know, sexual harassment, sexual abuse does not mean that there was actually a penetration. Yeah, it can be the touching, it can be the words, and you can't take that to the doctor and say, can you look at the words that were thrown on my heart? And you start, you know. Yeah. So sometimes it's very difficult, and I think we need to get to a level where we can believe people. And give them a benefit of the doubt that actually, when I see somebody touched me in a way I didn't like it, then I can go to court and report that, and it is followed up. But sometimes that doesn't happen. That doesn't happen. Yeah. Would you say it's because the more we devalue sex and the human body, could you say these are some of the repercussions of it? Would you go on a hunch on that one? Probably yes. But interesting enough, you might find even there's another angle to it. It's just that nobody wants to talk about sex and sexuality. From when people are young, like I've worked for so long with the survivors, especially child survivors of sexual abuse, and I've gone to court and I have cried so much when the magistrate is so willing to convict, because she or he can see that here is a child who was abused, but the child gets stuck and says, alinifanyia tabia mbaya. And that cannot convict anyone. So what is tabia mbaya? Yeah. They can't say, because they cannot name the parts of the body. They cannot say where it happened, because it is so scaring for them. And at the end of the day, somebody just goes scot-free, because there's a child who cannot name the part of the body that was violated. So that is more like it. I would go that direction, other than the fact that we have devalued sex, because even if we have devalued sex so much, it still is a crime to force somebody into it. Absolutely. Even if it is not valuable. But it's more like, because it is so, it's something that people don't want to talk about. It's a taboo in the community, so I cannot report. And especially for men, if it happens to them, how can a man be raped? They will not even report. They would rather just die. Yeah, and that is really sad. Wow. Yeah. We'll take a break before, and then Emily, tutarudi kwako ili tuendelee na your story. All right. So just on your screen right there, I'm told that the SMS platform may not be working right now. We have a technical issue about it, but we have the social media handles on your screen, right below on your screen there. So you please use them to send your suggestions, your opinions, or your questions. So the Twitter handle, the Instagram or Facebook, and then we are going to read them and get back to you. So please do come in and let us know what you think about what we are sharing with Mercy Chege, Program Director at Plan International, and then we've got also Emily, who is a survivor, sexual abuse survivor, and who is sharing with us her story. We're going to take a short break right now, and I'm going to take back to Kapedo, who is going to take us through. Kapedo? Yes. Let's go. Kwanza nichangamwe watu, si ndio? Yule God
na serve, akisema twende east, hata Kanye haezi enda west. So sihitaji Nicki Minaj ndio ni make meal, juu huyu God na serve, hata Beyonce anajua when Jesus says yes, je hawezi sema zi. So mi hata nigonjeke, siezi take dawa, juu ye hu take action mara moja. So story ya dawa no. Anyway, kwa mapenzi kila roho ya mtu huwa imefungwa na kufuli, na ndio maana wapenda nao hupeana kiss ndio wafungue roho. Lakini ukisikia dema nasema nibembeleze ni bebe, juu ataruzwa Tanzania hawezi mohando. Lakini huyu dem alikuwa merembeka, hata DK kwenye beat angemcheki angekereka, na machokora wangemuona steam ya glue ingezidi kuongezeka. But ile time alijua wanaume furahia dem amerembeka, ndio alianza kujua location za club ka Tribeca. So unfortunately the first man alimita alimwambia bend over, na yakati amri ya kubend over akihope kupata marange rover, bila kujua ataachanishwa kama left overs. After huyo mwanaume amemgeuza na kapija kitabu akamtana over, alicry akawishange try, juu life si kama nywele ya tikitan white tunaweza ificha kwa kupaka dye. Alibakia na regrets za I wish I knew, but sasa ameshatumika, she is no longer new, juu alijifanya balloon akahag thorns zenye ziko more sharper than her own bones. Alidanganywa ti love lies in the eyes of the beholder, but hakujua love ni lies in the eyes of the beholder. Saye na wishange put on the white wedding dress na afanye harusi, but aone is too late cause akai put on saye angekuwa na kufichia white. She is no longer the bright woman, her brighter side ashaipakia rangi nyeusi. Ni hiri angebakia na mika pedo, hata kama sina gari nilikuwa nishachukua driving license, ndio nisiulizwe maswali nikidrive. Ha crazy, but hakutaka kuunderstand ati hii Kenya kazi zimekuwa chache, badala ya kupata men wana work utapata wana overwork ndio wa make shilingi. Siamini niliko almost kupropose for her kwa butchery, jua vile alikuwa amenishika kinyama. Wewe imagine aliitwa hani na hata hajui nyuki ni nani. Story za Kapedo. Snap, 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 make some noise. All right. Wow. Kapedo. Your stories are upendo jo. All right. We're back and thank you for that. So I just want to remind you, please go to the Twitter handle, the Instagram and also the Facebook handle on your screen and text in your suggestions, your opinion, and also your questions if you want to ask any to Mercy or to ask to Emily. Tunarudi kwa Emily and tulikuwa tumefika form 2. Hebu tusikilize story. Tuendelee. Thank you so much. First of all, thank you for what you're sharing with us, and I really, really appreciate your courage. Okay. Life ikaendelea ikakuwa hard, ikanibidi nimerudi kwa street. Sasa nikaanza kuokotanga chakula za nguruwe nikiuza. Sometimes ninalala huko, sometimes silali, sometimes nakuja home juu lazima nikuje ninyonyeshe mtoto. So through your experience ya ile life nilipitia huko, kulikuwa kuna kujanga watu wanakuja kutusomesha, walikuwa wanakuja wanatu motivate. For example, mtu akifeel anafeel kwenda kutafuta watu wa street waongeleshe, kuna watu walikuwa wanakuja kwa street kutuongelesha. So kuna group ilikuwa inajiita Udugu Society of Kenya, walikuwa wanakuja wanatuongelesha, wanatu recruit ka wale wamekubali kusoma na wale wamekubali kuchange. Tunapelekwa rehab na tunapelekwa mafunzo kadhaa. So hiyo moment ya kuendelea kusoma, nikaendelea kusoma, nikakaa nikafeel maisha yangu itakuwa ya kukanga tu hapa base, nishingi tu nikiwachokora. At the same moment God akaapia tena wa organization nyingine tena inaitwa Alpha International, wakakuja. Hao ni wa Kristo, wakakuwa wakikuja wanatuhubiria. Hiyo moment mimi sikuwa natakanga stories za mtu yote juu nilikuwa na feel hakunanga love. Ukikuja hadi kuniambia ati sijui unanipenda ama au nipendi ati unataka nikuwe mtu wako, unanipenda ati ile love tu, hata love ya God mimi sikuwa na accept. Nilikuwa najuanga watu wanatudanganya, sababu at the same time kuna watu wengi sana walikuwa wanatutumia
na hiyo jina love kwa street, wanakuja wanatuambia ati tunawapenda, wanatuhubiria, wanatupatia chakula, wanatupatia nguo, na akishachukua picha achukue Kenya anataka, anaenda anatafuta donation na jina yetu, alafu anarudi ana disappear. Ile siku anajua tena wale wageni wake ama wazungu wanataka kukuja, anakuja na tutafuta na juu ya njaa na ile shida yenye uko nayo, unaingia tu kwa hiyo mtego yake juu kuna kitu unataka kutoka kwake. Anakuja tena anawatumia the same way, anarudi anaenda. So life ikaendelea hivyo through hiyo moment ya kuinteract na watu wa Alpha, nika feel pia naweza pata second chance kwa upendo, na hiyo ilikuwa tu love ya God. So mimi nikaanza kwenda session za Christianity, kusoma nikijaribu kuacha pande drugs, na at the same time hao wanajaribu kunivuta upande wa Mungu. So walikuwa wameshikana na Bible Society of Kenya, so nikakuwa nikienda hizo lessons na hizo session, nikasoma at least nikaanza ku accept kuna wasee wanakam kunionyesha love kidogo. So the more nilikuwa nao, the more nikaanza kujipenda. Juu kwanza mimi sikuwa najipenda juu ya venye nilikuwa nimefanyiwa, hazin nilikuwa na feel kwa society mimi nikaa tukitubure, alafu bado nilikuwa stigmatized sana na watu. So nilikuwa nikifika ngata Kenya kilikuwa kinaniogopesha hadi kukaa kwa mtaa yetu ni juu ya stigmatization. Watu wananijua kidogo, wewe umepita tu mmoja umeng'ara ama mtindo ama tao, unapatana na mimi niko na zile nguo zetu tunaziitanga gwanda, juu nguo zenye tunavaa kwa base ni zinaitwa gwanda. Nimevaa hizo ndio at least msee anione huruma anisaidie. So mtu akipita karibu na wewe labda umeenda kumuomba usaidizi, unapata ni mtu wa mtaa yako. So hiyo ilikuwa inafanya na feel ni kama niko too down. So nikaendelea na hiyo life. Hiyo moment ya kuendelea kuchange, nika feel acha mimi nitoka tu kwa street niende mtaa. Nikarudi mtaa, nikakaa mtaa, au wase wa wakanipeleka training inajita trauma healing. Juu bado sikuwa nimeaccept ndani yangu ati nimepona, juu hata saizi bado kuna vile sijawahi pona vizuri. So nikapitia hiyo process ya trauma healing. Wase wanakuja wanatuongelesha juu venye niliamua kuchange, nilipelekwa rehab, nikaamua kuchange, nikaacha drugs. Sikuwa nimeingilia drugs sana, that's why niliweza kuachana nayo. Sikuwa nimeingilia sana juu mimi yangu kwa street ilikuwa ni chakula na labda nikipewa nguo na mtu. So niliweza kuacha drugs haraka sababu sikuwa na nimeingililia sana, ndio nilikuwa najiintroduce. So nikaenda hiyo process ya trauma healing, nikaanza kufeel hati yangu ni kama saizi ati kuna wasee wanakamu wananionyesha love, wanasema wanakamu wananionyesha si love ile ya kukam kwangu ati wapate utajiri na love, au wasee walikamu wakanionyesha true love. Wakakuja wakakuwa wakinishughulikia, wakaanza kunilipianga nyumba na wanaanza kunipatia hata upkeep mwisho wa mwezi. So nikaendelea kukaa nao, wakanipeleka trainings, pia mimi nikaanza kufanya kazi kama facilitator. Nikaanza pia mimi kuendanga kufundisha wasee kwa mtaa, na waambia God na wapenda. Kwanza accept kujipenda ndio uweze kupenda wasee huko nje. So hiyo moment ya kuendelea kupitia hiyo process, nikakam na idea, nikasemaje mimi ka dem mimi nalipiwa hao na watu mtu amejitolea. So pia mimi wale madem wenzangu wenye wanasafa huko mtaa, pia mimi naweza wasaidia na mali pa kukaa. So mimi nikapata hiyo idea na nikasema msichana yote mwenye ako na shida ama msee amepitia shida kama yenye mimi nimepitia, naweza mchukua na anakaa hapo hivyo. Juu maboy wengi walikuwa wana take advantage ya wasichana juu ya shelter peke yake. Mimi kwa life yangu mimi nilikujanga kulana. Vijana wengi walikuwa wana take advantage ya msichana, si juu ya chakula ama juu ya nini, shelter peke yake. Msichana ametoka kwao, amekuja labda matanga, juu anafeel hizi enda kwao, mvulana anamwambia juu wewe uwezi enda kwenyu, kuja ukalale kwangu ama kuja ukafanya hivi na hivi, una make sure umemuingiza box mpaka analala kwako. So shelter ndio mimi imekuanga changamoto sana kwa wasichana wale wenye nimekaa nao kwa street. So mimi nilikama hapo na hiyo idea, venye nilipata huyu msee akanikombolea nyumba, nimeweka wasichana huko kwa hiyo nyumba yangu, wenye nimewatoa wengine kwa street, wengine nacheza ball nao. Nilianzisha hadi ya football team, nachezanga ball nao. So that's very good.
So Emily. plan international nao wakakuja wakaingililia. Sasa kwa hii last year nikapatana na plan. Mimi sikuwa najua haki yangu. Sikuwa najua hata nikapatwa na shida naweza enda wapi. Sikuwa najua ati ukinikosea naweza approach nani ndio nipate usaidizi. Plan venye walikuja wakaanza kutuelimisha, pia wakatupeleka training. Nikaa mimi walinipeleka training for 1 week Ngong Hills Hotel. For the first time nikaingia hoteli kubwa hii Kenya. At least plan wakanifanya nikafeel pia mimi naweza fika mahali wase wengine waezi fika. So kutoka nipelekwa hizo training nikajua haki yangu. Saizi naelimisha wase wengine kwa mtaa na mimi pia naonesha wasichana wengine ukafanyiwa hivi. Plan wamenionyesha hivi na hivi na hivi. Wamenionyesha nikipatwa na shida we can advocate for this problem na tukue tusaidiwe mahali fulani na hapa na hapa. Na kama dem wakanifundisha kama dem sifai kudhulumiwa na mwanaume ati sababu unajua kuna hii msemo inakuwa ngati mwanaume ndio ako juu yako. So through plan saizi najua we are all the same. Na through plan saizi najua ati bradhangu na mimi the only different ni labda our sex peke yake, but God alitumba at the same level and with the same things. Yeah. Asante sana. Thank you so much. Please give it up for Emily. Asante sana. Thank you for that. Enyewe vile ulisema mwanzoni umepitia a lot na manze uko na courage nyingine noma ya kushare that story with us. Bado it's a boy or a girl, your firstborn? My firstborn ni mvulana na ako na 14 years saizi. Nice. Ako class 8 na mimi niko 28, tunashare miaka halfway. Yeah. Asante sana. Congratulations for first of all choosing life and even today continuing to be now a light kwa wengine manze umesasa ndo at least una lead wengine and that is really good. Thank you so much. And now because of also the time we have, there's something she has said that she did not know who to turn to. Do we have a helpline for such cases in Kenya and do they work? Yeah, we have helplines. We have the GBV hotline 1195 and it is 1195. So if someone knows about a case of sexual abuse, you can call that number, okay? Yes. And then for children, you also have the child helpline 116. 116. Yeah, both of them are operated by government and private sector, and they work. Please say, there's first one, 1195 1195, that is the GBV hotline. That is gender-based violence? Yes, okay. Anybody above the age of 18. Above 18? Yes, and then there is a child helpline 116. 116. Both of them are free. Both of them are free. You call for free. Perfect. Yeah. Just briefly, before, is there anyone with a question? Anyone with a question? One person because of time? You have to decide. Okay. So I'm gonna. So you'll be asking the question, and then also maybe you just keep it brief, both of you, okay? Because of the time we have. So prepare your question. In the meantime, how can a person maybe briefly heal or get over the pain of sexual abuse? Healing is a process, like Emily has said, that even after having gone through so much support system, she still hasn't healed. But I think the first thing is that somebody has to seek medical attention for any physical injuries. So that is very important. And then of course there is the psychological healing. Somebody has to go for counseling. Some hospitals will offer that support, that they'll treat you and they'll give you the counseling support. But I think above all, you need a very solid social support system on the healing journey. And there are some facilities that will give you even the medical treatment for free, as long as it is defilement, anything gender-based violence, even if it is domestic violence. The Gender Violence Recovery Center of the Nairobi Women's Hospital, they'll give you treatment for free. They'll put you on psychosocial support, and they'll put you in a support group in the area where you're coming from. And if you need to bring in like your family for support, like if Emily had gone to GVRC, Nairobi Women's Hospital, then her family would have been brought together, they would have supported her through the stigma. So those are some of the facilities that are available, and they are free, and you can easily access them. So healing is possible, but you have to go for treatment, you have to go for counseling, and you also have to make sure that you create around yourself a support system. So that means it requires you
disclosure, to open yourself. You can't isolate yourself. Yeah, You okay. won't heal. Yeah. Perfect. Yeah. Now I'm gonna go to you directly because of the time we have. So keep your question short and just your name and then the question. I'm Martin. Yes, I Martin. have a question on that. I just needed a clarification on these instances whereby you will find for promotion purposes you are a manager and someone wants a promotion, maybe it was an application. Then after writing that application, you have all the qualification, but because of certain situation, he demands a sex with you for you to get that chance. And then at the end of the day, you agree to have sex with him so that you get a chance. So do we classify it as a sexual abuse? Because at the end of the day, you have agreed. And from our definition, we have said that sexual abuse is the act whereby it's unwanted sex, where one part does not agree. But at the end of the day, you have agreed for you to get that chance. So is that sexual? Okay, very good. Thank you so much. You said your name was? Martin Lumumba. Martin, thank you. Isaac, alias Comrade Isaka. We are mixed up in a situation. Shikia mic katikati. Very good. We are mixed up in a situation where parents do not want their kids to be vulgar at certain ages. But then we want them to be educated on this issue of sex abuse. So what should we do? Should we teach them that this is this and this is this, or should we just let them to maybe So be basically, can we teach victims? children to understand sexual abuse without being vulgar? Yeah, Is that the question? exactly. Give it up for the two gentlemen. Thank you so much. Okay, let's. These are all your questions. Go for them. All right. I think in sexual abuse there is an issue of power. Where you have power relations, then it is abuse. Because that person who wants to sleep with the manager to get a job did not want to do it, but they need the job. So even if they agree to go with it because they need a job, there's still an issue of power relations, and that is sexual abuse. And that's why we have scandals like Oxfam. I hope you people have been following up on that. We are very keen on it in the NGO world because that is an issue of power relations. And then about teaching children, I think one of the ways in which we have succeeded in educating children is just letting them be free to talk about their sexuality. It's not about sex. They talk about their sexuality. So they are men and they are women. That is how they are born. These are my private parts. Do not touch them. Nobody should touch me here. Nobody should touch me here. And know the parts of their body so that if anything ever happens to them and you ask them, so what is tabia baya? They can be able to explain exactly what happened to them, and then that case now can be concluded. So it's not about being vulgar. It's about being educated, respecting their bodies, and making sure that nobody disrespects their bodies. Takes advantage of Yeah. them. Give it up to Mercy Chege, Director Program Strategy, Quality and Development Plan International Kenya. Thank you so much for coming. I appreciate that, and thank you for sharing with us your wisdom and knowledge on this issue. Emily Tata, that was powerful. Thank you again. Nashukuru sana kwa ule ujasiri wako na kuweza kutushirikisha katika mangamusi yako ya kunajisiwa kudhulumiwa kimapenzi, na it's a powerful story. Na uendelee vile vile pia kuwasaidia wasichana wengine kama vile vyosema. So please give it up to Emily Tata for sharing a story with us. Thank you so much also to you all. There's a question that has been asked to Mercy, and sometimes we teach small kids to that small. There is a song. These are my private parts, private parts, private parts. You teach such a song to the kids. They get it and they're able to know that this is not something that should be played around with. Thank you again for coming. Thank you so much for all of you who are watching from home. This has been a great show, and I wish you the very best. Please ensure that one of the ways that you can do is to speak out wherever these cases are. We have had cases involving even the men of God. We have read them in the papers. We have heard about pastors. We have heard about families in schools. One of the ways that we can combat this evil is when we have the courage to do what we are supposed to do, and which is to speak out. Secondly, teach the kids at least in your area of influence, your niece, your nephew, that at this age, can happen to you, and this should not happen, and you should protect yourself in this way, like Mercy Chege has informed us. So please, what can you do in your circle of influence to change it? It's a time of Me Too, and men, don't be left behind. Sexual abuse affects anybody. Just because you are a man does not mean it doesn't affect you.
like anybody else. So please, as she said, look for psychosocial support, go for medical help, and if you can also seek therapy and open yourself to the process of healing. Thank you so much for being my viewers tonight. I wish you a very great week and a good night. And now I take it to Kapedo to close the show. See ya. Kwa brain nataka kuwachorea na maneno, kuna gaps kwa hii maisha, nataka kujaza mapengo. Niliacha kuspit lines, sahi na spit scriptures. John chapter 1 verse 1 iko kwa ulimi yangu. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Na jumini image yake nilipewa hii spoken word. Ndio maana natoka from a humble background, na since birth nimekuwa VIP. God alinipea ulimi, and that has always my red carpet. Nimebonga na wafalme na malkia, na wote wameniamkia. So believe me, kwa hii ulimi ndio nimebuild na kujenga kingdom yangu. Hakuna difference kati ya binadamu na earthworm, wote wako destined kuishi kwa mchanga. Ndio maana tuliumbwa na mchanga, tukizaliwa tukaitwa wachanga. Na hata kama unaishi kwa palace, jua makao yako milele ni mchangani. So si waste time yako kitafuta the richest kwa magazeti ya Forbes. Instead watafuta kwa section ya obituaries, juu kuna maskini wamekufa na dreams ziko still high. Death ndio event pekee kila mtu hii dunia huwa na gate pass. Ndio maana hata kama ulikuwa unaamka mapema, ile siku utakufa tutakuita the late. Ushachelewa, kuna waliokutangulia. Na hata kama ulikuwa unaanguka mtihani, ile siku utakufa tutasema you passed. Juu life ni exam na death ndio huwa prove. That's why ukikufa tutasema you passed na umekuwa promoted to glory. Kila mtu kwa hii life ni noise maker. Ndio maana ile siku unakufa tuna observe a moment of silence. Kelele yako imetutoka, but ili make impact gani kwa hii society? Na kila mtu wako na heshima zake. Ndio maana ukikufa tunakupatia the last respects. But nataka ujue, hata ukuwa umesomea sign language ngapi, huwezi read signs za kifo. So picha colored kwa section ya obituaries haifiti reality addressing code ya black na white. Ni huzuni, simaanisha I'm about to die. But if nitacha hii poetry leo, rest with this peace. If this was my last piece, nitabia nakada I recommend hii poem as the best addictive drug. Imenipatia 16 bars zenye imenifanya mind yangu ilewe na senses. Nitaambia Cupid nimediscover true love, na ni hii poetry imenifanya niandike pieces za Sheng, Ngoso na Kiswahili. Hamjaona mabusu hapo. Nitakumbusha mapasta waache kushika dada zetu kwa kizingizio cha kuwapa ujauzito mtakatifu. Wakumbuke God sio mtihani, so wacheni kumok. Hii peace ni will, ni tieni lawyer. Junajua mtoto wangu ataniuliza, dad, I need a piece of land to inherit. But nitamkumbusha word ni strong, so nisikize mwanangu. Success ni kama urembo, na hata butterfly ilianza kama caterpillar. Na rafiki wa ukweli ni ule kahaba wa upendo, juu yeye ni bikra wa chuki. Na hii dunia ni more than hizo mali za kidunia, ni more than magari ya Pajero na Subaru. Ndio maana Wangari Maathai was just a forester, akatuacha na legacy.